Happy New Year sa ating lahat. Hopefully lahat kayo nag-enjoy ngayong bagong taon. And ito po tayo ngayon ulit para sa isang build log. So alam ko marami pong naghihintay ng build log na to. It is a 30k plus build na ginawa ko po way back November pa, or kinote ko po way back November, pero ilang beses ko na rin siyang in-announce na ilalabas ko po yung 30k plus build, pero nataon lang na talagang ngayon lang tayo nagkaroon ng oras. And ang maganda naman na nangyari ngayon is na-estimate na natin ng mas maayos yung build log. Before kasi yung pricing hindi pa siya bumagsak or hindi pa nagkaroon ng price drop or price cut sa mga flash memory components, and nasa 30k plus pa siya. Pero as of now, since bumaba na yung mga components, I quoted it na parang nasa 25k plus na yung build natin. So medyo nabawasan na ng more or less 2,500 below, or maybe 5,000 pa ngayon na ibawas compared dun sa last month ago na ginawa natin yung quotation. Anyway, hindi ko na masyadong papatagalin tong video na to. Let's go directly kung ano yung mga components na ginamit natin. It is the Ryzen 3 2200G and GTX 1050 Ti video card. So yan po yung component or yung combo na ginawa natin para sa build lang na to. Why? Because this is the best seller and this is the best package, lalong-lalo na kung if you are into gaming and you just want to play mobile games, or if you are into gaming pero medyo gipit tayo sa budget, or we are building a PC for Photoshop para sa mga school works, pero gusto natin kahit paano hindi siya masyadong maglalag. I think this is the best combo na pwede nyong ma-avail. And hindi masyadong mahihirapan, lalong-lalo na sa mga iba sa atin dyan na mga estudyante pa and medyo umaasa pa sa mga parents in terms of funds para sa mga ganitong expenses. I think this is the most practical, or isa sa mga pinaka-practical na pwede nyong i-request sa mga parents nyo na magpapabuild kayo ng PC and ayaw nyo silang masyadong mahirapan or ayaw nyo silang masyadong mapagastos sa mga bagay na kumbaga hindi pa naman siya priority sa panahon ngayon. Okay? Or hindi pa naman yung priority, personally hindi pa naman yung priority as of now. And ayun, Ryzen 3 2200G and GTX 1050 Ti po yung ginawa nating combo. It is partnered with 120GB SSD, 1TB hard drive, TECWARE NEXUS M, DEEPCOOL DE500 power supply, and A320 motherboard. So yan po yung mga ibang components niya, and gagawan ko po siya ng build log para kahit paano makita or magka-idea kayo kung paano mag-build ng PC or paano siya ginawa or inassemble. At the same time, benchmark niya with a few games na MOBA games or online games na kadalasan nating nilalaro, and some AAA games na possibly yun po yung mga ipi-play natin, or yun po yung pinakadahilan kung bakit gusto nyong mag-build ng sarili nyong PC. In the end of this video, I will be also showing you how to win the giveaways. So, nagbigay po ako ng options dati sa mga previous videos natin. I gave you options kung paano, kung ano yung pwede nating mapanalunan. And I ended up na I think ipaparaffle ko itong tatlong components. It is the mechanical keyboard, the SSD, and 32GB flash drive. Pero may mga mechanics tayong susundin at the end of this video. Mag-stay lang po tayo for you to know how to win those giveaways. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But when you
my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. That's it guys. Hopefully nagka-idea na po kayo kung paano natin inassemble. At the same time, sa mga benchmark niya, nagka-idea na kayo na, oh, most likely, kung kaya niyang laruin tong GTA 5, possibly, kaya niya rin sigurong i-run tong Mafia 3. Or kaya niya, ganito rin siguro yung settings niya with Dota 2 or with NBA 2K18. So, kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea. Pero magdadagdag lang tayo ng mga konting bagay pa na kayang gawin ng rig natin, since yun naman yung mas ina-expect natin eh. Kumbaga, ano yung kaya niyang, yung tanong na gusto nating masagot is, ano yung kaya niyang gawin? Because most of us, I just don't know. Pero, siguro sa pananaw ko lang, as a buyer din, kung wala akong idea sa isang bagay kasi, ang tatanungin ko kung ano yung kaya niyang gawin. Kasi kung structure yung sasabihin mo sa akin, well, anong pakialam ko dyan? Ang tanong ko lang, like for example, kung bibili ako ng DSLR cam or bibili ako ng sasakyan, wala akong idea sa mga components yan, sa mga parts yan. So, I'll be asking them, so, ano yung top speed nito? Hanggang anong pinakamabilis niya, pwede ba siyang pang-rally? Pwede ba siya sa mga, pwede ba akong mag-load ng 10 karton ng Ginebra San Miguel, 10 karton ng tiles. Yun naman yung mga tanong eh, na kailangan mong masagot kung wala kang idea sa isang bagay. So, since ayaw ko naman masyado kayong biglain, since most of you guys who will be viewing this is first time siguro magpa-build or medyo nagtitipid ng budget. So, I will be addressing that the question first, yung mga top 3 questions para hindi masyadong tumagal tong video na to. I will be addressing yung pinaka tanong nyo na kung anong pang kayang gawin ng rig pag nagpa-build ako ng 25k plus na build. Is it worth it? Since magpapabuild ka na lang din naman ng pang personal mo at saka 25k plus yung rig mo, I recommended this kasi nga kahit pa paano kaya nyo nang i-run lahat ng games. 90% of the PC games in the market is kahit pa paano kaya nyo nang mapatakbo at a decent settings. Maybe you will be starting from low settings to mid settings to high settings. Pero in terms of FPS, medyo malabo kang maka-encounter na dito ng FPS drop or malabo ka na maka-encounter dito ng stutter or freeze, mag-freeze yung game kasi nga hindi niya talaga kaya. Kumbaga,
nearly impossible sa most of the games na meron tayo sa PC market. Lalong-lalo na, kadalasan naman sa atin is pag naglalaro tayo, ang kadalasan nilalaro natin is mga Steam games like CSGO, Dota 2, PUBG, and kung meron man tayong lalaroin na other games na AAA, maybe GTA 5, Far Cry 5, Rise of the Tomb Raider, and other shooting games like Call of Duty. Yan naman yung mga nilalaro natin eh. So, I think with this PC build, Ryzen 3 2200G and GTX 1050 Ti, kayang-kaya niya na pong i-run lahat yung mga games na yan. Yun nga lang, magdedepende na lang sa settings mo. And then, magdedepende na rin sa monitor mo. Pero, if you will be going as far as 1080p, kasi yan naman na yung pinaka-recommended ngayon na monitor para kahit paano, mas ma-appreciate mo pa yung graphics ng PC, I think, wala kang masyadong ma-encounter na pag-i-stutter. Kung meron man siguro, medyo minimalist lang siya. Kumbaga, you will just adjust the settings na lang, ibaba mo na lang yung settings to low kung hindi niya talaga kaya. Pero overall, I think this is already the best recommended PC in terms of price na hindi ka masyadong gagastos ng malaki and performance na kahit pa paano lahat ng games malalaro mo. Next is para sa mga multimedia editors, estudyante na mga mag-e-edit, kung pang Photoshop nyo lang din naman, and video editing na pang schoolworks video editing, I think hindi ka na rin naman masyadong mahihirapan mag-process or gawin yung mga projects mo with this build. Sa video editing side nga lang, medyo magkakaroon ng konting delay, kumbaga hindi siya masyadong mabilis, pero kahit pa paano, may i-render mo pa rin naman yung video mo at a good quality or good enough for you to submit, good enough for you to finish your project at an allotted time na mas mabilis compared sa pumunta ka sa mga internet cafe or pumunta ka gumamit ka ng mga office computers. And then lastly, para sa mga engineering and architect, hindi siya yung the best, pero I think kung AutoCAD or mga Revit at hindi naman ganun kataas yung or kumbaga ganun ka-detailed yung gagawin mong 3D works or perspective, okay na rin siya. It's good enough. Paano sumali sa giveaway natin ngayon? Simple lang po. Mag-comment lang po kayo and mag-subscribe, like, and share this post, this video. Share nyo po sa Facebook nyo. Yan lang po yung dalawang gagawin natin. Pinaka-importante, kailangan nyo mag-comment and i-share nyo to sa Facebook. Para pag nag-comment kayo at nanalo kayo, you will win an SSD. And pag nakita ko yung Facebook nyo nakashare din, automatically mananalo rin kayo ng additional na 32GB flash drive. So kung hindi po nyo sinare sa Facebook, automatically SSD lang po yung may iuwi natin. Wala na pong flash drive. Pero kung isi-share nyo rin po, automatic, meron ka ng flash drive, meron ka pang SSD. And para manalo naman ng mechanical keyboard, like and share this video as well. Verter build, mag-comment po kayo dyan regarding that build, and mananalo kayo ng mechanical keyboard. So kung nanalo ka na dito, nag-comment ka dito, nanalo ka na dito, tapos nanalo ka pa doon, automatic 3 items yung may iuwi mo: a mechanical keyboard, a flash drive, and an SSD. So ayun lang po, i-comment nyo lang kung ano yung gusto nyo i-comment about this build, about this rig, about this video, kung ano yung mga gusto nyo pang ipa-review or ipa-build soon. Yun yung mga anything related about sa mga ginagawa natin dito sa channel. Okay, so that's it guys. Feel free to subscribe para sa mga mas marami pang videos, reviews, builds, and unboxings na ilalabas natin this year of 2019. Thank you.